Now, in last few days, we are discussing about the Linux commands, right? So hope you all people are in practice saying it, okay? So practice is in a perfect author, otherwise not anything. Otherwise, it will be a problem later on. Linux is mandatory for any person, any role if you are getting into your IT industry. Okay, that is mandatory. Right, now come back to this. So today we are going to be discussing about the target commands and user administration. Few people have been missed. It's a backup class for that. So user administration and the tar commands. First, I'll be explaining you about the tar commands, and then we'll be getting into the user management. So tomorrow onwards, we are going to be starting the shell scripting. You want to go? Manaki Linux commands completely. Let me start the server. Today, we are discussing about the tar commands. Tar means tape archives. దీంట్లో ఆర్కైవ్స్ జిప్ ఫైల్స్ అన్జిప్ ఫైల్స్ అని అంటాం కదా, జిప్ ఫైల్స్ అని అంటాం. దీంట్లో విన్రార్ ఫైల్స్, జిప్ ఫైల్స్, విన్జిప్ ఇలాంటివి మనం విండోస్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు చేస్తాం? జిప్ అనేది కంప్రెసింగ్ ద ఫైల్ సైజ్ ని కంప్రెస్ చేయడానికి మనం జిప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం విండోస్. సేమ్ అదే లైనెక్స్ లో మనం టార్ కమాండ్స్ అంటాం, టేప్ ఆర్కైవ్స్. యూజువల్లీ ఈ టేప్ ఆర్కైవ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఎస్పెషల్లీ ద Linux and the system administrators, they are majorly using this one. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు టేప్ ఆర్కైవ్స్, స్టార్ కమాండ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే కనుక, మనకి వాళ్ళు బ్యాకప్ తీసుకునేప్పుడు, ప్రాజెక్ట్స్ డేటా బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు, ప్రాజెక్ట్ బ్యాకప్ తీసుకునేప్పుడు, డేటా బ్యాకప్ తీసుకునేప్పుడు దే ఆర్ కంప్రెసింగ్ దట్ ఫైల్ సైజ్. స్టార్ కమాండ్స్ కింద కంప్రెస్ చేసేసి దాన్ని టేప్ డ్రైవ్స్ లోకి బ్యాకప్ తీసుకుంటారు. అంటే ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ అలాగే టేప్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో చాలా బిగ్ సైజ్ ఉంటాయి, అవి చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి, బిగ్ సైజ్ ఉంటాయి. అండ్ దాంట్లో బ్యాకప్స్ తీసుకొని పెట్టుకుంటారు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద బ్యాంకింగ్ డొమైన్ అప్లికేషన్స్. మిగతా వాటికి కూడా తీసుకుంటారు, బట్ బ్యాంకింగ్ డొమైన్ అప్లికేషన్స్ కి ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్లీ వీక్లీ 2 times బ్యాకప్స్ తీసుకొని పెట్టుకుంటారు. Okay, so this majorly we are using. So tar commands we are using. So -cvf for creating the tar file, xvf for untarring. And xvf we are using untarring, unzipping the file, extract cheyadam. But D we have to see the list of contents of the archive files. Now see guys here, if you can see, tar commands majorly we are using. So tar is most widely used command to create the compressed archive files, and that can be moved easily from one disk to the another disk. మనం జిప్ చేస్తాం ఫైల్స్ ని. జిప్ చేసిన తర్వాత ఒక డ్రైవ్ నుండి ఇంకో డ్రైవ్ కి పంపిస్తాం. లేదు అంటే కనుక
మన సిస్టమ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని మనం పెన్ డ్రైవ్ లో కానీ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్ లో కానీ బ్యాకప్స్ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటాం. అవునా? ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు సిస్టమ్ లో మీరు ఇమేజెస్ అన్ని ఉన్నాయి, వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో స్టోరేజ్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి మీరు ఏం చేస్తారు, దాన్ని ఆ స్టోరేజ్ ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. మీకు ఏవైతే ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో ఆ వీడియోస్ అన్ని కంప్రెస్ చేసేసి దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ డ్రైవ్ లోకి మూవ్ చేసుకుంటాం. ఇది వన్ వే. ఇంకొకటి, మీకు ఆన్లైన్ లో గనక మీరు వన్ బాక్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా బ్యాకప్ స్టోరేజ్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, ఓకే, దాన్ని పే చేయాలి, ఎవ్రీ మంత్ పే చేయాలి. ఇప్పుడు మన గూగుల్ డ్రైవ్ కూడా మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ స్పేస్ తీసుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఏమైనా డ్రైవ్స్ బ్యాకప్స్ ఉంటే కనుక మీరు సిస్టమ్ లో నుండి దాంట్లోకి బ్యాకప్స్ తీసుకోవచ్చు. ఐదర్ ఆఫ్ ద వే యూ కెన్ ఏబుల్ టు బి, మెనీ వేస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు బి టేకింగ్ ద బ్యాకప్స్. బట్ ఎప్పుడైతే మనం బ్యాకప్స్ తీసుకుంటామో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే కంప్రెస్ చేస్తాం. వీఆర్ కంప్రెసింగ్ దట్ ఫైల్ సైజ్. సో tar is most widely used command to create this one. So tar command, creating the tar archive file. So how we are going to be creating the tar file? Tar hyphen cdf, and here you can give any name. So with which name you would like to be compressed. మీరు ఏదైనా ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఏ ఫోల్డర్ ని మీరు కాపీ చేస్తున్నారు ఆ పాత్ అనేది ఇవ్వాలి. యూ నీడ్ టు బి గివ్ ద పాత్ ఆఫ్ ఇట్. So CVF, C means creating a new tar file, V means verbosely shows the tar file which is in progress, and F is file name type of the archive files. These are different types of archive files ఉంటాయి. tar, tar.bz, tar.gz, ఇలా చాలా ఉంటాయి. Let's see that one. So first what I'll do is I'll be getting connected to the machine first. Instance. Okay. Now see guys here, home directory. Now we have these many files are there. నేను బ్యాకప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సపోజ్ నా ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ డైరెక్టరీ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ ఫైల్స్ ఆర్. ఈ క్లాస్ రూమ్ డైరెక్టరీ నేను బ్యాకప్ తీసుకో టార్ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇస్ హియర్ tar hyphen cvf. You can see here tar hyphen cvf. Now here I am going to be giving like classroom backup dot tar. Okay, I'm giving this file name, and where is that path of this? Under the home classroom directory. చూడండి నేను బ్యాకప్ తీసుకున్నాను. Got it? Classroom backup dot tar. Clear? This is one thing. The next one we have different types of tar files are there in this one. See, gzip, bzip one. So let me explain this one first. Tape archives. Now suppose this is your
HDFC app. HDFC project backup. HDFC project. Clear guys? HDFC project. This is around 100 GB. 100 GB of data on the data. Okay. So if I am taking the backups in the form of tar file, it is going to be compressing. It is saving only 1 GB of space. 99 GB file size compressor is compressed with only 99 GB. And that means it is saving only 1 GB of your storage space. Only 1 GB మాత్రమే storage space అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే if you are having tar.tz or .tzz. So if this file extension, if you are compressing, ఒకవేళ ఈ విధంగా compress చేస్తే గనుక ఈ extensions తో compress చేస్తే you people might be saving around 2 GB or 3 GB. అంటే 98 GB store చేస్తుంది. Compress చేస్తుంది. అంటే 2 GB storage space save చేస్తుంది. But when you are going with .tar.tz2 or .tbz, ఇది compress చేస్తే గనుక it is saving your space from 5 to 10 GB. అంటే మీకు 90 GB వరకు compress చేస్తుంది. 10 GB of space save చేస్తుంది. అందుకని usually in real time what happens, these things will be majorly taken by ఈ ఫైల్ సైజ్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టోరేజ్ లైక్ దిస్. .tbz ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు ఎక్కువ డేటా ఉంది అంటే కనుక, బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్ ద కంప్రెసింగ్ దట్ ఫైల్ సైజ్. బట్ దిస్ వన్ ఈ tar.bz టు కంప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైం. కంప్రెస్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది. అంటార్ చేయడానికి కూడా చాలా టైం తీసుకుంటుంది. క్లియర్? అంటార్ అంటే అన్జిప్ చేయడం అనమాట. క్లియర్? సో ఇక్కడ చూడండి, creating the compressed gzip archive file, we use the option as z. tar cvzf myfile.tar.gz22. Suppose I'm going to be cvz use here. Okay, so here I'm going to be compressing cvzf. Okay, new class room .tar.z home class. Got it? ఇప్పుడు వచ్చిందా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ tar.b new classroom tar.gz కంప్రెస్ అయింది కదా. అలాగే we can also use this one bz2 feature, compress and create archive files less than the size of the gzip. పైన ఉన్న .tar extensions తో కానీ లేకపోతే tar.gz తో అంటే ఇంకా తక్కువ కంప్రెస్ చేస్తుంది. So that is why the bz2 compression takes more time to be compressed and decompress files as compared to the gzip. ఇది కంప్రెస్ చేయడానికి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, అన్జిప్ చేయడానికి కూడా టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. బికాస్ ఓకే gzip అంటే మనకి ఎక్కువగా అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది దీంట్లో. Okay, so that is why it is taking more time. To create highly compressed tar file, we use the option J. If we turn it tar cvfj. Now let's see here. Tar cvfj. Total classroom backup here. tar.bz. Okay, home directory and classroom. This is how we can able to be compressing the file. Clear? Compressing the file size here, guys. So ఈ విధంగా మనం compressing tar.bz2 or .tbz both are same. Either ఏ ఎక్స్టెన్షన్ అని ఇవ్వచ్చు. సో ఎక్కువగా సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లార్జ్ డేటా బ్యాకప్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ దిస్ tar.bz2. Clear? Yes. Okay. Now compared to this,
After this, now here untar చేయటం ఎలా. So we are going to be untarring this file like this one. See guys, untar. Okay, untar or extracting the tar file. Just issue the following command using the option X. Okay, C place lo X పెట్టండి. tar -xpf my files 11. So ఇక్కడ if you can see, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అంటార్ చేస్తాను. ఓకే, సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను డిలీట్ చేస్తాను యూజర్స్ ని. Okay, doesn't exist. Okay, now see guys. Now if you can check it out, ఇప్పుడు నేను దీన్ని అంటార్ చేస్తాను. అంటార్ చేసినప్పుడు what happens? tar -xpf classroom backup.tar అంటార్ అయింది. ఓకే, అన్జిప్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ how many files are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అంటార్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 కదా. ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ ఉంది, క్లాస్ రూమ్ బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి, EC2 యూజర్ ఇస్ దేర్, HDFC యాప్ ఇస్ దేర్, హోమ్. ఇక్కడ అంటారు అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది? హోమ్ డైరెక్టరీ వచ్చింది ఎక్స్ట్రా. ఎందుకు? మన హోమ్ డైరెక్టరీ కదా బ్యాకప్ చేసింది. ఇప్పుడు మన CD హోమ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్తే మన క్లాస్ రూమ్ డైరెక్టరీ వస్తుంది. అంటారైందా? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇంకా వేరే ఎక్స్టెన్షన్స్ లో వేరే దాంట్లో అంటార్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే వేరే డ్రైవ్ లోకి లేకపోతే వేరే ఫైల్ లొకేషన్ లో. అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమి యూజ్ చేయాలి? -C ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ tar -xpf. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ దిస్ tar ఫైల్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ న్యూ క్లాస్ రూమ్ r.gz. ఓకే, నేను దీంట్లో -C అని చెప్పేసి ఎక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమంటున్నాను? హోమ్ లో EC2 user దాంట్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమంటున్నాను. ఐఎమ్ గివింగ్ ద పాత్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ పాత్. మీరు ఏ డ్రైవ్ లో ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ డ్రైవ్ పాత్ ఇస్తే సరిపోతుంది. cannot open no such file or directory. How come? Let's see. కమాండ్ అందుకని మరి ఈ హోమ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాం కదా, అందుకని దాంట్లో చూపించట్లేదు ఫైల్. ఈ హోమ్ డైరెక్టరీలో we can see that tar -xpf new classroom .gz -C home EC2 user. చూడండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది. సో వేర్ we need to be check? EC2 user లో చెక్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు నేను హోమ్ EC2, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి EC2 user ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ఓపెన్ ద డూప్లికేట్ సెషన్. CD ఇక్కడ చూడండి వచ్చింది ఎక్కడ? హోమ్ డైరెక్టరీ. CD హోమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే క్లాస్ రూమ్ డైరెక్టరీ.
extract in the all the data came here, right? ఈ విధంగా మనం వేరే దాంట్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ అన్కంప్రెసింగ్ ద ఫైల్. ఓకే, XPF అనేది చేసి అన్కంప్రెసింగ్ ద tar.bz సేమ్ థింగ్, tar-xpf యూజ్ చేయాలి. BZ కానీ GZ కానీ ఏ ఆప్షన్ ఉన్నా కానీ. లిస్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద టార్ ఫైల్ బిఫోర్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ దట్ ఫైల్. అంటే మనం ఆ ఫైల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే ముందర అసలు ఫైల్లో టార్ ఫైల్లో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఏం డేటా ఉంది అని చెక్ చేసుకోవడానికి we can use this one. అలాగా -tvf అని యూజ్ చేయాలి. -tvf. what is -tvf? now see guys here, ఇప్పుడు నేను tar-tvf అని చెప్పేసి tar-tvf చూడండి, it is showing you what are all the files are. ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అని చూపిస్తుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు చూసి ఓకే ఈ డేటా నాకు కావాలి బ్యాకప్ అన్నప్పుడు నువ్వు అప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తావు? సేమ్ థింగ్, tar-xpf. ఓకే, ఓకే ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో ఏమైంది, ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఏం ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఏమొస్తుంది? హోమ్ ఏ వస్తుంది. ఇక్కడ హోమ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తారు అనమాట. ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎలా దీని ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎలా వస్తుంది? See guys, ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు దీన్ని కనుక ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు అన్టాప్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది? మనం హోమ్ తర్వాత క్లాస్ రూమ్ కదా, ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది హోమ్ డైరెక్టరీ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని అన్టాప్ చేసినప్పుడు. అంటే ఇది హోమ్ డైరెక్టరీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ లొకేషన్ లో ఉంది కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైల్ లొకేషన్ లో ఉంది కదా హోమ్, దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నారు. క్లియర్? ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నారు. ఓవర్ రైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సేమ్ అదే సేమ్ లొకేషన్ లో ఉంది కదా. ఇప్పుడు మీరు సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఉంది, సి డ్రైవ్ లో టెస్ట్ ఫైల్ అని ఉంది, డి డ్రైవ్ లో కూడా టెస్ట్ ఫైల్ ఉంది. సి డ్రైవ్ లో టెస్ట్ ఫైల్ తీసుకొని మీరు డి డ్రైవ్ లో వేసారనుకోండి, ఏం చేస్తుంది? ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు సేమ్ పాత్ లో ఉన్నారు మీరు, ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు హోమ్ డైరెక్టరీ ఫామ్ అవుతుంది. మీరు ఇది క్లాస్ రూమ్ బ్యాకప్ డాట్ టార్ అన్నప్పుడు కూడా హోమ్ డైరెక్టరీ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, న్యూ క్లాస్ రూమ్ tar.gz అప్పుడు హోమ్ డైరెక్టరీ ఫస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినా కానీ ఇంకో హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ కరెంట్ లొకేషన్ లో హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ tar-xpf న్యూ క్లాస్ రూమ్ అని చెప్పేసి బ్యాకప్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకో డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది, హోమ్ డైరెక్టరీ. ఇట్ విల్ బి ఓవర్ రైట్స్ సేమ్ లొకేషన్. మీరు అదే వేరే ఫైల్ లొకేషన్ లో చేయాలి అనుకుంటే నేను ఇందాక చూపించాను కదా -c, ఇలా మీరు ఏ ఫైల్ లొకేషన్ లో కావాలంటే ఆ ఫైల్ లొకేషన్ లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Clear? Okay, this is how we are going to be using the tar commands here, guys. Okay, tar commands. Fine. Now any queries are there till this part? The next one, user management. So this is the backup class for them, guys, those who are not attended this class. Okay, those who are fresh, those who are later they have joined. So this is user management. So whenever we are working, that means, see guys here, if I'm exit from this one, we'll be getting this $prompt. Why am I? EC2-user. That is a user. $prompt representing you are working in user mode. Dollar representing user mode. User mode low, when you people have been working, you are having the limitations of limitations ఉంటాయి. అంటే మీరు వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయలేరు, వేరే యూజర్ ని క్రియేట్ చేయలేరు. ఓకే, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్. బట్ వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ash prompt, that means admin mode, root mode అంటారు. You people are having the complete control on the Linux operating systems. You can create the new users, you can delete the existing user, you can install the software, you can remove the existing software. So these are all the things you people are having in this. So that is $mode, $is user mode, ash is root or admin mode.
So user management, which involves creating and managing the users. So user administration and user management and edanante ganaka. So what we are going to be using, creating and managing the user accounts. Set up the user permissions, set up and configure the user access controls, monitor activity to identify any security breaches. Admin mode lo unnappudu. So user management, user administration, user ni manage cheyam. Suppose now I am the Linux administration. Suppose now, take an example, Avinash is there. So Avinash is the admin for the WhatsApp group, right? So he is going to be adding all the users into that group. He is managing the users, right? He is an admin. He can add the users or he can remove the users from it. He's creating the new users also. So he is an administrator there. So creating and managing the user accounts. So in the real time also, where we are working, real time lo kuda user permissions అనేవి మన గ్రూప్ లెవెల్ లో ఇస్తాం. యూజర్స్ ని మేనేజ్ చేయాలి అంటే నేను లాస్ట్ టైం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. యూజర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, యూజర్స్ ఎందుకు మనం ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వము, ఎందుకంటే టు ఆర్గనైజింగ్ ద యూజర్స్, హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అవుతుంది. నేను దాన్ని గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ గ్రూప్ లో యూజర్స్ ని యాడ్ చేసేసుకొని I was told you an examples also very good. Okay. Now ప్రతి యూజర్ కి కొన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఫోల్డర్ మాత్రమే యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. అంతేగాని వేరే ఫైల్స్, వేరే ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ కానీ వేరే ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్స్ కానీ మీరు యాక్సెస్ చేయడానికి లేదు. సో అలాంటి పర్మిషన్స్ అన్ని కూడా మేము రెస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తాం సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అట్ ద సేమ్ టైం మానిటరింగ్ ద యాక్టివిటీ. సో యాజ్ అ యూజర్ మీరు ఏమేమి చేస్తున్నారు మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు, యాక్టివిటీ అంతా కూడా చూడొచ్చు. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ డూ. మీరు ఏమైనా సెక్యూరిటీ ఫైర్ వాల్స్ ఏమైనా టచ్ చేస్తున్నారా, సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్ అంటే ఆ సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ ని ట్రాక్ చేయడానికి ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మేము ఈజీగా మానిటర్ చేస్తాం సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. So here, whenever important points to be remembered for the user, whenever a user is created, whenever a file is created, file create చేసిన వెంటనే దానికి relevant user and its relevant the group is also, private group is also showing. Now, for example, here, if I am creating, see guys here, as in who am I? EC2-user. If I am creating any file, see, cat, new data, okay, working with user management. And చెప్పేసి just control D అన్నాడు. Don't list of files with permissions, new data. చూసారు ఇక్కడ యాజ్ అ యూజర్ EC2-user కి లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫైల్. Okay, so I've created this file. Let's see guys here, this one. This is your user or owner of the file, one who created that file. This is your private group. Private group lo only that user will be the member in this group. Only this user will be the member in this group. No other users will be added into it. Okay. So now if you can see here, we are using this new data, private group, user and the owner. Suppose now if I'm logged in as root user, sudo su. Now I'm getting into this root prompt. Okay, clear the screen. Here
If I am creating any new file now, okay, here DB script, working with the DB script files and automation scripts. Okay, ls space -l. Now see guys, DB script. So here, as a user, I have created. Now this is the root user, admin user. Okay, root user. So whenever we are creating any file, to which user we have been logged in, our user is then relevant private group to create automatically. Okay, fine. Now see guys, every file on the system is owned by the user and associated with the group. So every file is on the system. Whenever we are creating this file I have created just now, right? So July 22nd, I have created this file, DB script, and this is associated with the private group. The next one, every process has an owner and the group affiliation and can only access the resources its owner or group can access. That means whenever we are creating any file here, this user can access this file or this group users can able to be access this file. No other users will be accessed. Users cannot read, write, and or execute each other files without permission. Same like your Google Drive. Can I access your Google Drive? Can you people access my Google Drive? No. Unless and until if I am giving the access permission to you, if name me Google Drive access permission is then I choose that. Me put a permission is then I can able to be view that. Okay. So read permission dani, write permission dani, execute permissions dani. In Linux, user is one who uses the system. Okay. Users is one who uses the system. Users on a system are identified by a username and user ID. So trying to make a user ID, create of users will be identified with that. So super user, to see the list of users, what is the command? Okay, these are system users. See, whenever we are creating any user, this is your user ID and this is your group ID. Now here we have the three types of users, super user and the root user. Okay, he is a complete control, like we can call him at complete control on the operating system. And we can call him as admin user, system users. Whenever we are installing any packages or any software, suppose if Apache software install is a Tomcat server usage install is. So with that server name, a user will be get created automatically. Okay, if Apache user create just Apache user అనేది create అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి మన Apache user అనేది create చేసాం, install చేసాం. So here it is created in that Apache user. See, but this one, yes bin or no login. That means you are not allowed to be logged in. These are all system users. Witness system users అంటారు. అందుకే మీరు లాగిన్ అవడానికి లేదు, ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తాం. కానీ మీరు bin and bash అని ఉంటే కనుక you can log in. ఇప్పుడు చూడండి EC2 user bin and bash, you can log in. Root user also bin and bash, you can log in if you know the username and password. Next, normal user. Normal users are the users which is created by the root admin. Suppose now I am the root admin or the system admin. If I am creating the users with your name, you people are normal users. See, in any Linux flavor, we are having the user information resides. etc password is user information. etc shadow password, encrypted password information will be stored. etc group information of the list of groups is. Now, whenever a user is created, okay, in Linux server, things created by default are home directory is created, mailbox is created, unique ID. Okay, home directory under the home with the same username, okay, directory create out. Okay, a mailbox is created in this file location, and unique ID and the group ID will be created in the etc password file location. With the same username, a private group or the primary group is also created in the etc group. Okay, user creation chala easy. That's one thing. So here I'm going to be commands. I'm going to be creating user add username. So simply I'm going to be creating the username. Suppose now user add. Okay, if I'm creating username, okay,
Now 4 things should be happened. First home directory lo Rohit ane directory create avvali. Chuddam ikkada home directory lo unnam kada. Rohit ane directory create ayindi. Tarvata next enti var spool mailbox అనేది create avvali. So we need to be get into this directory var spool mail. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మెయిల్ బాక్స్ క్రియేట్ అయింది రోహిత్ కి. నెక్స్ట్ వన్ cat etc password. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రోహిత్ అనే యూజర్ క్రియేట్ అయిందా, యూనిక్ యూజర్ ఐడి అండ్ ద గ్రూప్ ఐడి. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ యువర్ యూజర్ ఐడి అండ్ ద గ్రూప్ ఐడి, అంతే కదా. దిస్ ఇస్ యువర్ యూజర్ ఐడి అండ్ ద గ్రూప్ ఐడి. This is your user ID and this is your group ID. ఇది 1000 నుండి ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే బిలో 1000 ఆర్ రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్, సిస్టమ్ యూజర్స్ కి రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ 1000 నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి. 1001 ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తే 1002 అని వస్తుంది. లైక్ దాట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్ దిస్. అవునా, లైక్ దిస్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో ఇయర్ 1001 1002 లైక్ దాట్ వన్ యూల్ బి గెట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, గ్రూప్ ఐడి అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈటీసీ గ్రూప్ లో లెట్స్ సీ దాట్ వన్. tail etc group with the same username, group ID కూడా క్రియేట్ అయింది. These 4 things will be happening whenever a user is created. ఎప్పుడైనా యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు 4 things అనేది. నెక్స్ట్ మనం దీనికి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ ఎలా సెట్ చేస్తాం, సపోజ్ cat etc shadow ఓకే grep rohit. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇంకా మనం క్రియేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ రోహిత్. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ కమాండ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ అయిందా. ఇప్పుడు నేను రోహిత్ యూజర్ కి లాగిన్ అవుతాను. చూడండి ఇక్కడ డూప్లికేట్ సెషన్ తీసుకున్నాను. దీంట్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డూప్లికేట్ సెషన్ su-rohit. Okay, who am I? Rohit. Sorry, who am I? హోమ్ డైరెక్టరీలో రోహిత్ యూజర్ ఈ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఈ ఫోల్డర్ లోనే మీరు ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయగలరు. వేరేదో ఒక ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ పర్మిషన్. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ password -S Rohit. See guys here, today we have created this file. 22nd, and this is your minimum age of your password, maximum age of your password. This is your warning message. This is your inactivity period. మనం బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ యూస్ చేస్తాం, బ్యాంకింగ్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తుంటాం కదా. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ యూస్ చేస్తాం, అందరం యూస్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఏంటంటే ఎవ్రీ 90 days కి మన రూట్ పాస్వర్డ్ అనేది అప్డేట్ చేయాలి, చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫర్ ద సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ పర్పస్. ఎప్పుడైతే మనకి 90 days అంటే మనకి 83rd day నుండి 15 days బిఫోర్ 75 days నుండి 75 days అయిందంటే నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా మీరు లాగిన్ అయిపోయిన వెంటనే యువర్ రూట్ పాస్వర్డ్ నీడ్ టు బి రీసెట్ అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయినప్పుడు చేద్దాం అనేసి స్కిప్ చేస్తాం. బట్ 1 fine day అవుతుంది, అలా స్కిప్ చేస్తూ పోతుంది సరే 15 days అయిపోతుంది. లాగిన్ అయినప్పుడు అప్పుడు మిమ్మల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. అవునా కదా, మిమ్మల్ని అది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. రెస్ట్రిక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు, అగైన్ దెర్ ఇస్ అనదర్ ప్రాసెస్ విల్ బి దేర్. కొన్ని సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా. సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు వాటికి ఆన్సర్ చేశాక దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్, మీరు ఆ ప్రాసెస్ లో లాగిన్ అవుతారు. సో అదే ఇలా సెట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఎలా చేస్తాం అంటే సి ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, పాస్వర్డ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, పాస్వర్డ్ -d అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, -d అంటే డిలీట్ పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ అవసరం లేదు, జస్ట్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే లాగిన్ అయిపోవచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, పాస్వర్డ్ సెట్ ఇమీడియట్ గా పాస్వర్డ్ ని రీసెట్ చేయాలి. అంటే నేను యూజర్ ని ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు
పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తేనే మీరు లాగిన్ అవుతారు, లేకపోతే లాగిన్ అవ్వలేరు అని. సో దానికి నేను -e ఆప్షన్ అనేది ఇస్తాను. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. పాస్వర్డ్ -e. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, చూసారా ఇది 1970కి వెళ్ళిపోయింది. కానీ మనం క్రియేట్ చేసింది ఇవ్వాలే కదా 2025, అంటే 55 years బ్యాక్ తీసుకొని అక్కడ నుండి డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 99,999 days అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ we need to be set the password. How to be set the password? ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ అవుతే అవ్వలేరు అనమాట. పాస్వర్డ్ -e. నెక్స్ట్ వన్, సెట్ ద మినిమం డేస్. పాస్వర్డ్ -n 15 days. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయ్యాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఇన్సిస్టింగ్ మీ టు బి చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. చూడండి, SU-Rohit. It is asking you are required to change your password immediately. కరెంట్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ న్యూ పాస్వర్డ్ సెట్ చేయండి. లాగిన్ అయ్యానా? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసి పాస్వర్డ్ -S రోహిత్ అన్నట్టు చేంజ్ అవుతుంది. Got it? Now if I am changing the warning message, okay, now ఇక్కడ నేను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ -n 0 కాకుండా 90 days అని పెట్టేసి చూడండి, it is changing 90 days. Next, పాస్వర్డ్ -w, దీన్ని నేను 15 days పెడతాను. 7 days ఉంది కదా, 15 days చేశాను. ఇంతకుముందు 7 days ఉంది కదా వార్నింగ్ మెసేజ్. ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఓకే, ఇప్పుడు మనం యూజర్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో హియర్ ఇఫ్ యు కెన్ సీ tail etc పాస్వర్డ్, చూడండి ఇక్కడ 1001 ఉంది. నేను యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మా ఆర్గనైజేషన్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. నాకు 1000 కాదు 2000 నుండి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే 5000 నుండి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ ఉంది, ఆ ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అవ్వాలి. సో అలాంటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, -u యూజర్ ఐడి, -G సెకండరీ గ్రూప్ ఐడి, -g ప్రైమరీ గ్రూప్ ఐడి, -d హోమ్ డైరెక్టరీ, -c కమెంట్, -s షెల్. ఇక్కడ చూడండి, నేను యూజర్ యాడ్ -u, నేను ఇప్పుడు సపోజ్ కంపెనీ ఏదైతే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుందో ఆ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. -c HRM, -s bin and bash అని ఇక్కడ నేను చూడండి, యూజర్ యాడ్ -u. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 1701 నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ -c DevOps అంటాను, -s bin and bash. ఇక్కడ I'll be giving the name here, Srinivas. ఇప్పుడు చూడండి, క్రియేట్ అయిందా? శ్రీనివాస్ 1701 తో క్రియేట్. అలా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ తో కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ గైస్? ఓకే, the next one, block చేయాలండి. If suppose now if I want to lock the user account, cat etc shadow grep Rohit. I can able to be logged in కదా, రోహిత్ యూజర్ కి లాగిన్ అవుతుంది. రోహిత్ యూజర్ ని లాక్ చేస్తుంది. యూజర్ మోడ్ -L Rohit. You can check it out. ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ దానికి దీన్ని కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, అంటే లాక్ అయింది అకౌంట్. యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు బి లాగ్డ్ ఇన్. సి, డూప్లికేట్ సెషన్ చేశాను. SU-Rohit. authentication failure and us. That means here
I need to have locked the account. User ni lock చేశాను. Only root user మాత్రమే లాక్ చేయగలడు. No other users can do that. So ఇప్పుడు నేను అన్లాక్ చేయాలంటే user mode -U రోహిత్. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉండదు. ఇప్పుడు అన్లాక్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవుతాను. SU-Rohit. SU. Correct? Login ayyana. Like this one, I can able to be logged in with the account. Next one, delete the user. User ni delete cheyali. User ni delete cheyali ante nenu em chestana ikkada simply I'm going to be using user del username. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ యూజర్ డెల్ యూజర్ నేమ్ అంటే కనుక ఇది కంప్లీట్ గా యూజర్ ని డిలీట్ చేయదు సర్వర్ నుండి. ఇప్పుడు ఇందాక దుర్గారావు అని ఉంది, అది యూజర్ డెల్, యూజర్ ని డిలీట్ చేశాను, యూజర్ డెల్ దుర్గారావు అని ఇచ్చాను, అది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ చేయాలి. హోమ్ డైరెక్టరీ అలాగే ఉంది, ఓకే, మెయిల్ బాక్స్ అలాగే ఉంది, ఓకే, ఈటీసీ పాస్వర్డ్ ఈటీసీ గ్రూప్ నుండి డిలీట్ చేసేసింది. బట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్. ఎందుకంటే ఆ యూజర్ కొంచెం స్మార్ట్ అయితే కనుక దాన్ని లాగిన్ అయిపోయి ఆ సర్వర్ కి లాగిన్ అయిపోయి హీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ సమ్ మిస్యూస్ థింగ్స్, వియర్డ్ థింగ్స్. సో అది కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అంటే వాట్ వీ హావ్ టు డూ ఇస్ ఆ యూజర్ ని కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేయాలి. సపోజ్ దుర్గారావుకి వేరే కంపెనీలో మంచి ఆఫర్ వచ్చింది, సో హీఈస్ మూవింగ్ టు ద అదర్ కంపెనీ. ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాడు, దుర్గారావు బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత యూజర్ అతనికి యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ యూజర్స్ ని డిలీట్ చేసేది అన్ని సర్వర్స్ నుండి. ఆ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం యూజర్ ని కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేయాలి, యూజర్ యాక్సెస్ పర్మిషన్స్, ఆ యూజర్ ని కంప్లీట్ గా సర్వర్ నుండి డిలీట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బి గివ్ దిస్ యూజర్ డెల్ -R యూజర్ నేమ్. అప్పుడు కంప్లీట్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ see guys here user del -R Rohit. ఇక్కడ ఏం చదువుతుంది, ప్రాసెస్ అనేది యూజర్ అంటే ఇక్కడ యూజర్ లాగిన్ అయి ఉన్నాడు కదా సెషన్ లో, దీన్ని కిల్ చేయాలి. కిల్ కమాండ్ గుర్తుందా, kill -9 3863. ఇప్పుడు డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కిల్డ్ అని వస్తుంది. గోరెట్. ఇప్పుడు యూజర్ డిలీట్ అయిపోయింది, మెయిల్ బాక్స్ లో లేదు. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ హోమ్ డైరెక్టరీ, దెర్ ఇస్ నో హోమ్ డైరెక్టరీ. ఉందా, లేదు. నెక్స్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఎక్కడ, క్యాట్ ఈటీసీ పాస్వర్డ్. ఉందా రోహిత్ యూజర్, లేదు. గ్రూప్ లో కూడా ఉండదు. ఈ విధంగా కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేసేస్తాం. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ దిస్ కమాండ్స్ గైస్. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ always your come and ask us. Try to spend the time in the lab, okay, and those who are online try to become offline guys. Okay, మీరు మరి ఒంట్లో బాగాలేదంటే కనుక that is we can understand, but try to become offline, it is much better. Okay, that's all for the day. We'll be meeting in the tomorrow session. Tomorrow we are going to be starting the next shell scripting, and మీకు DevOps ఇంజనీర్ యూజ్ చేసే ఒక 40 కమాండ్స్, 30 to 40 కమాండ్స్ రెగ్యులర్ గా ఆఫీస్ లో యూజ్ చేసేవి నేను లిస్ట్ అవుట్ చేశాను. నేను మీకు ఈ వీకెండ్ లో ఇస్తాను. అది ఇప్పుడు ఇవ్వను, ఎందుకంటే మీరు లైనెక్స్ కమాండ్స్ అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అవి ఇచ్చాను, అవి మాత్రమే చేస్తాను, అలా కాదు, ఇవి చేయాలి. ఓకే, ఇవి చేసిన తర్వాత నేను అవి ఇస్తాను. That's all for the day guys. Bye for now. We'll meet in the tomorrow session.